tla nna re ntse re bona. Hello, Dumelang, and welcome to yet another episode of Motlhophi BUA, an election podcast brought to you by Bokongo in conjunction with Duma FM and with the support of the Embassy of the United States of America in Gaborone. Leina la me ke Tumisa Motei, tsatsi la gompieno ke tle ke na le wena jaaka re tle re buisa setlhogo se e leng gore se itebagantse le dikgang tsa metshameko, unlocking sports for youth development. And this is ahead of the 2024 general elections. Jaaka re tla leba gore a mme gone mhamo wa metshameko ke mhamo e leng gore re tla bona o gola pele re lebella ka ha re ntse re tla re dira bontle ka teng, especially within athletics. So tsatsi la gompieno nna le baeng ba me re tle re buisa sone setlhogo seo me re itebagantse le yone kganyeo ya go bona gore go ka tsengwa letsogo ha kae go netefatsa gore re tswelela ka go bona kgolo ya metshameko mo lehatsheng la Botswana. Tsatsi la gompieno ke na le baeng ba e leng gore ke tla kgatlhegela thata go utlwa gore bone se e leng gore ba ka tla ka sone e tla nna eng, mme le wena ke batla go utlwa mo go wena ga e le gore go na le kakanyo nngwe e leng gore o na le yone o ka romela molaetsa mo 76281885 o e leng gore tla re ntse re tsamaya jaana ebe ke nna ke ntse ke gadima ko mme gape e tla re o na le sebaka sa gore o latlhele sengwe mo maranyaneng e bo o ka dira jalo gore ebe re nna re ntse re utlwa gore wena o bua o reng ka yone kgang ya tsatsi la gompieno. Mme ke tle ke amogele baeng ba me ha gongwe ke simolole ka wena mme Bonang Bebeto Mosetla, jersey number 12, former captain of the Mares, and that is the Botswana senior women's football team. Ke a go amogela ma. Ke a leboga Tumisang. Ke dumedisa le moretsi kwa lente. Paprika. Nya re tla tsena go lone le mma. Thabiso bona ka go bitsa mang? Biniam Jamey Mokalake. Yeah. Wena o le re ntse re le ka go tlhaloganya gore ga re bua re cyclist ka Setswana re ka bua le go la cyclist re reng gongwe motshobi. Yeah, motshobi Mopalami. mopalami motiribi wa di-bicycle. Ke a go amogela. Ke a leboga. Gongwe ke simolola ka wena gore kgatlhego ya gago mo cycling e simolotse leng e gwetlhilwe keng ga re lebella cycling le di-bicycle tse e leng gore go le gantsi re bona di dirisiwa mo motshamekong oneo ke di-bike hela tse di turang tsa maemo hela ntla jaanong motho a ka ipotsa gore wena ga o simolotse jang mme ebile o goregetse jang mo bicycleng e ke boneng e phekile ko ntle kwa. I think I've been cycling for a very long time. I've long started cycling, but I wasn't in the competitive world of cycling. So I think at 2016, that's when I started joining like the competitive world of cycling, and eventually I just became good at cycling. And yeah, right now I'm one of the top cyclists in Botswana. Yes. Yeah. Jaanong ke monokeng yo nne le yone go tshimologong ya loeto la gago e nnile e ntseng jang jaaka ke ka gore ke sport se e leng gore the equipment is pretty pricey. Ke ra gore le wena o ka nkgakolola hela gore bicycle hela ye ya entry level hela e leng gore o tla se go chaelwe ke bankana ba gago o e tshotse e tsamaya bo bokae jang. Re ke tsaya ke re ga o batla go nna mopalami tota o tshwanetse re bereka ka bo ma 10,000 yana. 10,000. Yeah. Yes. So at that tender age, how were you able to get those funds to support your passion? I think I was very lucky because when I joined cycling at that time, I was riding for Tsela Riders, so they provided us with almost all the equipment. For me, it was just to ride and perform better. Right. Ke tla botsa rra kana bogologolo a ke simolla le nna ka di BMX ne go na le bo slime ga ke tsona santse le dirisa tsone tsa go nna yalo. Slime a re ditersela. Right. Bebeto ke boe ke go amogele mma
wena o le former captain ebile ke lebala go bua gore you're the second vice president, right? Yeah. Of the Footballers Union Botswana. So wena hela re simolole ka the state of sport mo lehatsheng la Botswana. Ke ra o le motshameki wa pele mme ebile o hitile ka di-structure tse di rileng, administrative structures mo motshamekong wa kgwele ya dinao, gore o tla o ntse o bona go ntse jang mo lehatsheng la Botswana. Maitemogelo a me tota mo Botswana ke gore e ka re ga re na nako e ntsi thata le ko tlase ko go simologang teng. Re kgathega ga re setse re bona e le motho a setse yanong a simolola go itsege, re simolola nong a re tisetsa maduo, ke gona re simololang go kgathega ebile ga re mmona motho yo re simolola go itse gore ke ene hela, re kgathegela ene hela, ga re kgathegele ba bangwe, ga re batle go dira bebetho yo mongwe until bebetho yo a tsamaya. Ke ka ga ke lemogileng ka teng mo sportseng kore o kgona go bona motho a runya o sa itse gore o tswa ko kae, and the moment a runya go simologa ba e leng gore gongwe ba ko di-nation bebetho ebile be go lebalwa ka ene a lathela diaba mme ebile ke motho montsho e leng gore o na kgona gore a henye the coveted Tour de France, right? That's an accolade e leng gore re ka eletsa go bona mang le mang a e hitlhella, mme go le gantsi ha motho a tswetse potisa banna. So batho ba le bantsi ga ba toile gore bomme ba ka tshameka bo kgwele ya dinao. Mo nakong ya gompieno dilo di changile, we are now seeing culture eo ya tirele ka gore re ithube ya gore bomme ke ba ka sekeng ba tshameke kgwele ya dinao kana ba ka seke ba tshameke ba dire sport sa borre gongwe le bo cycling, but ga o tsamahelana o ta bona bomme le bone le gore ba interested mo nako ke ya gompieno ga se ya maloba. And ha ke setse ke bua nnete, like gone ko ke re football wa bomme ke yone e tsela teng e khutshwane gore re qualify le bo World Cup, gore re qualify le bo AUCON, ga ena di-stage tse dintsintsi. So gone go ke gona ha ne re ka rotontsha ra tsholetsa serodumo sa lehatshe ka gone ka go leka go supporta bomme, ra emisa gore ke sport sa borre gore re kgone gore le rona re hithelele ko go bo World Cup. Ke tla boela ko ntlheng eo ke boele ko go wena Thabiso, re buile gore sport se e leng gore o itebagantse le sone ke se e leng gore se turu. Kana re bua ka kgwele ya dinao re kgona go gopola nako tse e leng gore ne re tsa di-plastic re di phutha jaana e be re tsa molenza e be re covera e be e le gore re itirela bolonyane e leng gore re ka nna re ntse re raga-raga. Ga se gantsi o ka dira jalo ka cycling. So how then do you increase the access to a sporting code like cycling e leng gore o tshwana ke gore o ne le baesekele? Ra itse gore ga no gola ko mo malatsing a maloba ne go na le ba le few nyana hela ba e leng gore ne ba nne le lesego la gore ba nne le baesekele, mme ebile botlhe ba e leng gore ba mo motseng ne ba tle ba dirise yone baesekele yone eo. Ga o ne o le lesego ne o ka kgona gore o tšhobenyana go tswa go a halebe motho a ka bona gore mme go na le bokgoni. So how then do we enlarge the participation space for a sporting code like cycling? I think it's very difficult for someone to start cycling, especially at an early age, because obviously you need a bike and that bike is expensive, and but we get bikes from the Mafasama, like donations. There are bikes which are donated to different teams. So ha motho a tla simolola cycling yana a sena la le sepe motho fo gore a gone go nela bicycle yana gore ana mantsa tshwarisitse. So I think that's how we improve or invite more people to join cycling. Right. And as a sport now, I mean we're talking about a specific type of bicycle. Ga re bua ka di mountain bike go nga re tibagantse le cycling e leng gore ke a tsela re bua ka a specific kind of bicycle. The material leone it's a lightweight carbon fiber material, and go le gantsi di bonwa rra mo bahuming ha re ka papamala hela mo ntlheng eo mo go rang gore ditoro tsa ngwana o tswang ko tlase o e leng gore o kotenyana teng kwa di a go emisiwa ke yone kganyone eo ya go ka hitlhella tsone ditlamelo tsone tsa go nna jalo. So in terms of some of the partners, a company like Depswana, for example,
ena le mananeo a ileng gore ke go leka go ema nokeng ba ileng gore ba na le dikgatlhego mo di-coding tse di tshwana le tsone tseo through the Citizen Economic Empowerment Program. So what needs to be done to ensure that, like I'm saying, the participation space is enlarged? Oh, exactly. Oh, I think it's great that currently we are getting more private companies getting in contact with cycling. The mines like Komatsu, yeah, the Koemaku one, they are able to sponsor like the cycling industry. So they're bringing more money to the cycling teams. So as long as the money is coming to the cycling teams, they're able to get more equipment for the young guys. So yeah, those equipment, they help them to get to that higher level. Right. Yeah. So their sponsorship is very important to the teams. Yes. Yeah. And you know, we're not just talking about funding and resources. Yeah. We're talking about exposure Exposure. to the international arena, Yeah. the regional space. Mhm. Ko re itseng gore di-terrain ga di tshwane. We have a relatively flat terrain Flat terrain. mo Botswana. Mme ha o tsamaela ko mahatsheng a mangwe, you find gore go na le dithaba gore ditsela di a itswaketsa jana go gore go kgona go nna dingalo mo mothong e leng gore ene o na a trainetse kana a goletse mo tikologong e pharologang. Yeah. So further to that, have you yourself been able to gain international exposure? Yeah, I've been invited to many international events. I've done big UCI races. Like UCI is the Union of Cycling, World Cycling. So those are the races which are normally have those kind of conditions, the hilly terrains. Maybe we will race in Limpopo or Namibia, those kind of countries. So for us, Botswana, we don't have those kind of roads. So the only way we can get there is if we get invited or we take ourselves there, or you get selected to go and represent Botswana at the African Championships. That's when you can race in another region where there's a different terrain. Right. Yeah. Bebeto, let's talk about nurturing young talent and scouting. Ke selo sengwe se eleng gore ga re lebella maybe you know, talent identification programs. Motho a ka akanya gore ke gone ko gore o ka simolla go bona gore nya go na le bokgoni e bo o simolla go beeletsa go tswa ko moding. Mme jaanong go emisiwa ga metshameko ya ko dikweleng, school sports, go amile jang yone kgang eo ya go ka nna ntse o re hikela talente ya go nna jalo, in terms of the development of young athletes, in terms of building a strong ecosystem it will produce high performance athletes or sportsmen and women. How has that affected the dynamics? Tota kana mo sportsing tota gore o kgonagale ke gore ko tase kwa go tshwara di-basic gore motho a ta hitelle ebile a laste mo sporting o tshwanetse gore a ba tshwere ko moding. Yaanong ga re bola ko moding re tabe nna ka re emetse di-miracle hela gore ta gongwe re ntse be re bona mongwe a ronya mo e leng gore go impossible o kgona go nna like go kgona se nne like tota go le gontsi go ka bo go ka diragadiwa mo lehatsheng gore go kgonagale ko tase e ka nna gore kutulo o bua o le ka bo gore gongwe go scouta kana talente e gongwe le gongwe mo lehatsheng ebile ga o bua ka bo national team o tshwanetse go bo lebile gongwe le gongwe but go thata le gone gore motho yo maleba o ka tsama a bata talente lehatshe lothe re lebile gore mo bolong ya rona mo sportseng sa rona nako ntse ga ithaopiwa ga go hiriwe motho. So e ka nna gore gongwe regionally go batiwe motho o e leng gore ke ene a batang batshameki mo lehelong leo a ba kgobokanye a ba biletse yo maleba gore a te go ba lebelela le bone ba kgothale ba bone gore mme ga ke tsa ke re ga o le motshameki o gola wo bona national team coach ata motho ya lona kana mo setapong e le dirileng go le leng teng go a go motivate le wena. So tota mo nakong ya gompieno ga gona sepe se se motivateang bana kana se se ba encourageang mo especially that wa go ithela gore bua ka talent eno gore go dikgaolo le TV ga bana yone gore ba bone Bebetho. So ga ba ntse ba bona motho a ba etela go ba zure le Bebetho ke mang. So ga ntse gongwe go tsewa Bebetho a ba tsamaya bontshiwa mo dikgaolong tse gore bana ba mmone a ba share stories ga go le ene gore
o tile a nna bebetho jang o hitheletse eng go diragalang ga o le motshameki wa sports go diragalang ga o le ko national team ngwana o ka kgothala hela thata a ba hela a tshwarella hela mo dilong tse dintseng yana so e ka nna le gone gore ko take football ko footballong ga o le ko tase o ithuta di-basic go tlhokana le gore ngwana mongwe le mongwe la ba ka nna 30 at least ngwana mongwe le mongwe a ba tshwere bolo ya gagwe gore a e file o mo rute go jakla o mo rute dilo tse tsothetse yaanong ga dibolo di le fona le bana ba le 30 wa go trainer for o iruta go mokgantong yana o bona e ka re yo mongwe ga a diega o tsaya o ruta yo mongwe go raya gore ga re bahe attention e kalo-kalo e ba e tlhokang ko tase mo go rayang gore re tshwanetse gore bone ba ba ko tase bao ba re ba rutuntsha re bata gore ba tsoge ba re emetse re ba he attention e ntsintsi dibolo tse re di tsang gompieko ga o ka tsena ko di-teaming tsa development wa go itlhela re dirisa dibolo di le fo but ga o tsena ko national teaming ko bathong ba go teng ba itse bolo wa go itlhela mongwe le mongwe a tshwere bolo mo go rayang gore go supa tota gore re rata ko godimo ko go setseng go le ready but kwa ga rena kgathego e ntsintsi mme ga ba le ba tsamaya re tabe e le gone re leba kwana yaanong le bona setse ba hitile stage se e leng gore ba rutiwa di-basic Thabiso go sa nneng teng ga metshameko ko dikweleng go ka majang ga ile gore go ka tswella go ntse jana ntswa gongwe ene re utlwa le go kolone la gore go tla di tla busediwa mme go santse go tsamaya ka bonya go sa nneng teng ga sone go ka majang re ka re metshameko ebile our aspirations of having high performance athletes or sports persons jaaka wena gongwe how are we able to kana re tshwanetse re tlhaloganya gore bana bone ba ba go dikolong ba a o thola gore motho wa itse gore kana mme go ha ke a taboga ke itse football in da bone teng and you know what for you to compete at these elite levels tsa Botswana and tsone di regional championships those kind of things go simolla ko sekolong and if go so go sekolong they're not going to get there so go yone kganyo ya gore ga gona ka ba ka showcase o dua ke ope o sa showcase your talent yeah ke Motlhophi BUA voters speak sa tsila gompieno re bua ka metshameko le botlhokwa jwa yone mo kgolong ya banana mo go lekeng gore re tle re bone gore re godisa jam ha mo wa metshameko mme bile re ntshetsa ko ntle ba ileng gore ke batabogi ba maemo a ntlha the athletes or sports persons of a high level high performance level me re sa lebelle bone hela re lebella bakatisi le bone di coach supporting staff ba ileng gore le bone ba tlhokana le gore ba tle ka boleng bo burileng bo ileng gore botla le ka gore bo beletse sentle mo go godiseng talente e leng gore ba itlhela gone mo monaneng one le wena re ka nna le seabe sa gore re utlwe mo go wena re utlwe gore wena o bona jang kganye ya gore e be go sena metshameko santse re letile metshameko gore tle e busediwe ko dikweleng gore go mo ga go ka tswella go ntse jana go ka majang tsone dikakanyo tsonetse kana mogopolono wa gore e be re ka nna re ntse re godisa dipalo tsa batho ba ileng gore they are of a certain caliber so re romela molaetsa mo 76281885 kgotsa o ka tshwaela hela mo tsebeng ya rona ya Facebook gone ka tlase ga setshwantsho sone seo se leng gore ke sone se leng gore o se lebile mo nakong ya gompieno a re tswelle jana ka go lebella gore go lebakanyana re ntse re sena metshameko gone go dikweleng ga e ka busediwa ka ga ke itse setswana sa re moleta ngwedi ke moleta lehihi gongwe mma re letile lehihi ke sa itse mme hala ga go ka nna le lone le sego la gore metshameko e busediwe go aka dikakanyo tsa go le ka ha o bona dilo di tsamaya ka teng being a former player you know within the sporting fraternity but also o le motho e leng gore you still operate in the administrative arena o ka eletsa go bona go tlhabollwa bohakae dikarolo dihe tsa thulaganyo ne tota hela ke gore a go isiwe ga go ka diragala gore di boela di ska di a boela hela e le leina la gore di boetse batho ba bata go bona bana ko sekolong ba tshameka bare a batise ditsompelo tse di maleba gore talente e te unyokollwe a batise di sport code tse di harologaneng ko dikolong ka gore tota ga o santse o le ko tase wa bo o ise o tse tshwetso ya gore o ha kae nna ke le sekai ke ne ke tshameka netball ka ke santse ke le ko sekolong ke ne ke tshameka ke ne ke taboga ke ne ke bina borankana
ga go ntse go tsweletsa ga ke tswa mo sekolong ke ya go tshameka football ko nte ka gore ne e santse e seo ebile nako e gone ne go santse go sa itse gore banyana basetsana ba ka tshameka football. So ke ne ke santse ke e discovera ga go ntse ke gola ke gone be ke bona anong ga ke setse ke tsena ko junioreng go na le competition ya gore ke ka tshameka le basetsana ba bangwe go ra gore ke simolola go tsaya tshwetso ya gore yaanong ke batla go focusa ko kae yaanong bana a ba leswe ba taletale ba santse ba le ko tase gore ba kgone gore ba bone gore ba na le bokgoni ko kae le barutabana le di-coach di le ke go ba bolelela gore mme wena o na le bokgoni ka ga o ka dira botoka ka tota hela ke gore a di boele mme dite di le dintsi di harologane ebile go tisiwa dilo tse ga e le gore ke ko footballong ba tise dibolo bana ba neelwe bolo ba tshameke bolo ga e le gore ke netball ba tisetswe dilo tse di maleba gore ba ka tshameka netball ga e le gore ke athletics ba se ka ba tabogisiwa ka magonyana ko tase ka gore kgantele o tabo o ithela ngwana ga a le mo competitioneng a neelwa beighting e leng gore ga e lekane le legonyana so a re ba twetseng dilo tse e leng gore ba go di dirisa ga ba ntse ba gola ba le mo sport coding seo di simolola hela ko tase ba di twele ba tsamaye ka tsone se ka re ga ntse a gola yaanong e le gore environment ya change wa tlwaela gore nyame go dirisiwa ya beighting ya relela mo go ene mo go rang gore ga na sala a simolotswe ko tase a twediwa beighting a sa neelwe legonyana gore a mogana le legonyana nka be nna motho e leng gore o ntse o gaina le I think le tsone hela go na le ka ga di tshwarwang ka teng ga go tshwarwe hela so a ba simolole go twediwa dilo tseo ba tisetse dilo tse e leng gore ke tse di siameng ba twele ka tsone se ka re ngwana a le ko tewane a ba taboga ka legong ga a tsena mo gaborone a ba ithela beighting ke go ra gore go mo ga mo confuse go simolola a tshoga o ipotsa gore ga ke go e dira. Thabiso dilo tse di buiwang ke Bebetho ke dilo tse e leng gore di botlhokwa mme mo gongwe ya tle nne ditoro hela tsa rona gore e be go ka nna ka tselentseng jalo ke ra gore ga re lebelela bontsintsi jwa dikgodi tse neng a di bua ga se tse e leng gore di tlhokana le equipment e leng turu kana dikago tse e leng gore ke tsa maemo a rileng mme the certain sporting codes tse e leng gore ke dumela gore re na le kemedi mo go tsone e ntle tota ke ra re gona the Davis Cup is starting e be go raya gore ba e leng gore ba tshameka tennis ba ka go iteka mo dikgaisenyong tsa go nna jana but when we talk about tennis, when we talk about squash, when we talk about archery for example, these are sports or sporting codes they already tlhokana le certain facilities. So is it a matter of priorities tsa gore gongwe kana re bua ka government gongwe re bua about the public institutions? What's the starting point? Ne ke simolola pele ke tikele mo go yene e bua pele go tswa ya gore re letsa gore go te go nne yang ga di tsena se ke se lemogeleng ka di sports tsa go dikolong tse ke dilo tse di iragalang ka di-terme and then that's it. I think way forward we need to have the club within dikolo instead of e nna go loga term and then that's it, because a club is something that will go a long way. If schools have running clubs, football clubs, those kind of things, they are able to last for a very long time. Like right now, if the sports we can still run our own clubs and compete within, even if we compete like a dikolo, still to keep our busy. They are not just standing here like the sports so ni go tla go akhala mo go yone facilities can be very, very expensive, especially ga re lebeletse tse leng gore they are your high performance facilities. Ra tle re o kumele mo go tsa mahatsa sele re bona go na dilo tse dintsi tse leng gore di na le seabe mo go goleng ga motabugi kana ga a sports person. Di facility di teng mo dikolong ke tle ke bone go na le di tennis court, go na le di basketball court le mabala. The only problem is that those facilities are not being maintained. Wa go thola re le bala sellagiwa from long time ago le tsentso tshipi ya teng, but how that there's no maintenance going on in those places. It's not even appetizing for training mo go tswana, those kind of things. So I think they need to be maintained. So ne di teng ra di bona mo dikolong. Problem ke maintenance at all. Right. Yeah. Bebetho jaanong a re lebelele kganyone ya gore mo ngwageng wa ditlhopho ba e leng gore ke bontlhopheng di-party tsa sepolotiki di setse di simolotse gore di ntshetse ko ntle maitlamo a tsone
and we're talking to the government in waiting. Gore bone ba go itebaganya jang le tsone dikgang tsa go nna jaana. A re simolle ka kgang ya the welfare of sports persons. Re lebeletse mo nakong ya gompieno gore e ntse ka tsela e ntseng jang, and what needs to be noted by the government in waiting go leka go tokahatsa seemo sa botsogo jwa bone ba ileng gore ba mo metshamekong. Ka ke a dumela gore go na le gore tota gangwe le gape ra tle re utlwa sello sa batho gongwe ba tsotse kontle go ga ba tsega sentle, di allowance di tsile thari ga ba ka ba la di wa go ntseng sentle teng, dijo le tsone ne se tsa maemo a rileng. Tota hela ke gone gore ba gore sengwe se tokafadiwe tota ba tsenang hela gore kore gompieno sports a se sa thole se tsewa e le go itusa bodutu jaaka ga go ite go bolela ba bangwe ba tshela ka sone wa go ithela ngwana o mongwe ko sekolong a sa dira sentle mme a excela mo sportseng. So o tshwanetse gore a tlhokomele batsadi, o tshwanetse gore ba bangwe ba tlhokomela le bana, ba tlhokomela le malapa ka sports, including le bone bo di-coach tsa nako ya gago le mokatisi o katisa batho. O tshwanetse gore ko bohelong tota dikatso di nne botoka kana ga gona go lo mo go bothoko ya ka go tsena mo lebaleng le opponent o bona kana ha re tsena go mahatsheng o ithela gona le dipampiri tse o ithela malatsing a ibile kana batho ba dirisa tlhaloganyo ba kgone ba sa le ba le bola ile tlhaloganyo hela le goroga ga o tsena mo re mo ithela ba beile magazine ba bua gore team e la go tshameka le yone ga e wina match tsa 1 million. Ga o re o lebella go ga e gore nna re emeletse ibile la allowance ga ya tsena o bo ipotsa gore hey gore la ha taboga le bolo eno o tshwantse re o competele le ena ga e tsa bare yo o ka thoka yang a emetse 1 million gore ba sale ba go bola ile tlhaloganyo le rona dilo tseo a di nne teng gore re kgothale a no go bereka mme ga ba dira jalo. go bola tlhaloganyo mo e leng gore la ga akanya go latela ngwanyana go sile o la halontsha yo kana ene o tsa 1 million. Nna la allowance ya daily allowance ga isitse ene nna le hanka wina mmecho ga ga buiwa sepe. So dilo tseo batho ba tsela gore gongwe batho ba tshamiki ba rata madi kana jang but dia motivate ke situation e leng gore mo go yone gone jana ke ra gore gompieno ga o le motho wa karate o compete o bo itse gore ga ke wina ke a go tshameka ke a China mme o itse gore gape ga ke a China ga go te ipatele madi gore o ye China ga gona po go thusa go tswang ga wa go simolla gape o nna mokopi o hetoga mokopi mo setšhabeng o taboga o kopa gore nthekeleng flight ticket ke kgone go a go compete. So gantele ga o le motho mongwe o hella o bona gore tota sports a sena mosola but sena le mosola ga o le motho mongwe wena tla ke utlwe gore seemo seo o no a itebaganya jang le sona no kilo a tlelwa ke dikakanya tsa go phuaganya ka nako e pehela mo tsamaong ya loeto la gago. Because nna ke sale ke tsene ko national teaming ke le monyenyane ne go na le dikgwetho tse dintsintsi but nna ke ne ke le captain ya stopper nna ne ke tsamaya ke go bua go ba go lwaneng. That's why ke heletse ke tsena le mo go bo FUB because ke ne ke ba retetse gore sello sa rona re to go se retsa ka hella ke ya ko FUB ke ba botsa gore ke batla go itse gore le dirang leng ke be ke di tsaya ke di isa go batshameki ke di tsaya ke di isa go association gore mme re kopa thuso ya 1 2 3 tota hela go ne ga tokagala la ile gore ga go ntse go tokagala o bona gore dilo tse ke tseng ka bene re sa le re di bone ko morago mme rona ke gone re kopana le tsone ba neng ba le go bona ba setse ba advance ba le go godimo ano nna no ga re sa thole re bata re lente re bata go godimo le rona nna kana gape re godile gore re sena di role model bogolo yang ka footballong gore o no o tsa ditshwetso mo e leng gore e ne ya re sentse ke le motshameki ka simolla gore se ke se dirang ke direla ba batang go sena po motivatang go pele ke ne ke motivatewa ke borre go bona bo dipsi ba tsamaya ba go tshameka ko ntegala hatse ke be ke eletsa le nna gore ke batla go tshameka ko ntegala hatse mme ebile ke sa itse gore dikgwetho tse teng ha ke tsena kwana e ka nna eng go sena po nna le nna ha ba se ya ka nna gompieno nka latela ngwana o mongwe wa mosetsana yo batlang go tshameka kgwele ya dinao le ko ntegala hatse be ke morakere mo e ka nna dikgwetho tse ka di ithelang go lehatsheng le lengwe mme o tshwanetse gore ga o tsena go lehatsheng le lengwe o bo o itshwara jana tota ile dikgakololo yaanong e nna gone hela gore mo nakong ya gompieno rona ka kgone o nna gore tota tia nna strong le go ke ile ga nna strong go ta sia maleng ga re itse right. Tabiso, we're trying to
build careers out of sport. Ra bona gore batho ba itshetsa ka metshameko ko mahatsheng a kontle, you know, and they're high paying you know, sporting codes. How do we get there? Ba ile gore ba reditse mo nakong ya gompieno, like I'm saying, the government in waiting. Ba tshwana gore ba tlhaloganye eng ka kganye, ba tshwana gore ba beeletse jang mo go lekeng gore motho e ba ka kgona go lebella sport ele a viable career option. How ka lemoga di job positions tse di tserweng like ke batho ba ba go godimo ba manager ni sports? Most of these people ke batho ba ile gore they don't have experience mo sports. So I always tell people gore the only people who can manage a team or a club or any other thing, it's someone who has experience. So ne di athletes tsa rona tsa Botswana bo rona yana ba palime ba di bicycle, we are the people who know gore what does it take to get to the top. So why hire someone who has never been in that position instead of hiring this? So ne di athletes tse no gore ke career ya bone se tse hedile, so what's next after career, I think cycling career or athletic career I have? Why o sa lesa hire bone these people ba nemantse ba hetsa dikgaisanyo tsa bone di sport tsa bone ba chaisitse, because those are the people ba ka ranang botoka. So that's how you can create jobs for these people. Jaka o bona be betho a bereka something se leng gore se sports related, ne le motho wa football before. So I'm happy to hear that gore Lene, she's working in the football industry. Yes. Yeah, and she was once one of the best mo Botswana. Yeah. So What would it take for you to become the next Biniam Jamei? O tlhaga mo Botswana wa go winner the Tour de France. I think I just need more exposure, and right now we are not getting more exposure to international races. It's there, but it's not that much. You will find that when you go for African championships, that's where you can actually turn pro and be in those teams. It's about being here. But if you're not giving me that opportunity, then I'm not going to be there. Yes. Yeah. So when that's where you can turn pro. Yeah. Does that mean to say when we level you? I think some people make us to feel like at a certain age it's done for you, but I don't want to tell myself I'm in the elite category and those kind of things. For now, I'm just gonna keep a positive mind and see where I end. Yeah, I don't want to say I don't want to be a pro cyclist. I'm still fighting for that. Right. Yeah. Bebeto, we have about 7 minutes to go. Mo kganyeng ya rona. A re lebelle tshwaragano e leng teng gareng ga governmente, private sector and sport federations. Gore ke ntseng jang mo nakong ya gompieno ka e tlhalosa entse jang a tsogo la molema le itsele la mojali dirang. Is there harmony, is there coordination between the different parts tse e leng gore re bona di le teng within the sport fraternity? A tshwaragano ke e leng gore ya anametse. Tota hela ntse ke simolola ka go ama gone gore batho nako tse dintsi ba supa ha ba kgathagela metshameko. Yaanong re ipotsa gore a boeteledipele go godimo bo itse se ba tshwanetseng go se dira, a ba dira go le enough go latela batho ba di-company gore ba te mo metshamekong, kana jaanong bone ba ntse mo di-officing ba batla gore di-company di ba latele. A ba bereka go tsamaya ba go bua gore re batla sponsorship, re batla gore le tshwaragane le rona. Re bona di-company di tshwana bo di-TCB gompieko ko kgweleng ya dinao ya bomme re itse hela tournament e one e tona ke ya di-TCB e leng gore e nna gangwe hela ngwaga le ngwaga, but go na le di-company tse dingwe tse e leng gore di kata di a thusa mo go rang gore madi hata a le ko tlase ga di-TCB yana a ka direlwa go ka dirwa competition e jalo, kana competition e gore e benefita di-team tsa league tse di tona hela.
o ipotse gore tse dinyenyane di ko kae tsone mo go raya gore ga di-company di ka latelwa dieta ka madi a manyene a ka tsena go bo under 15 under 17 under 20 under 23 go bo go godisa bolo le hatsholote ka bophara le go godisiwa ngwana mongwe le mongwe wa mosetsana yo tshamekang kgwele ya dinao tshwaragano ya ga goromente gongwe le bothe ba e leng gore ba amega mo sportsing e ka nna teng but re sa itse gore ko godimo ka gore go bona ga gongwe ga o le motshameki kana o le mo industry yone dilo tse dingwe ga go bate o di itse ke go nna o ntse o lebelela gore a mme ga team e tshwanetse gore e tsamaye ya tsamaya mme kana go is involved gore team e tsamaye so ga bona team e ntse e tsamaya go raya gore gongwe dilo tse dingwe di diriwa sentle unless ba ta ko rona ba itela ba rena le bothata 1 2 3 ke gone be le mo ga gore go na le bothata Thabiso, we live in a multi-party country. Ke ra di-party tsa sepolotiki di a ntshihala le mo nakong e di ntshihala pele. Ke dumela gore le yone makgotla a metshameko lone a runya a ntshihala mo gongwe ba tla ka megopolo e leng gore e pharologano ke yone e leng gore e baka gore ba sa kopane. Wena ga ke go lebisa yone potso yo ka re seemo se re le mo go sone ke se sentseng jang a gona le tshwaragano hela e leng gore e a nametsa go aka wena le ka ha o bonang metshameko e tshwara ka teng mo nakong ya gompieno mo Botswana. nna ke bonang ka teng ga gona that tshwaragano tota gotlhelele. I don't think rona as the athletes we know a lot of things tse di iragalang godimo. Kore there is no that transparency ya teng kore ga go te madi no cycling e filwe madi football e filwe madi you don't see those things so if go ne go nna le that transparency ke gone neng ka re no re dirisanya mmogo re itse gore go iragalang re ska ra bona dilo dintsi di iragala mme gore sa itse gore why go iragetse jaaka go iragetse. Yes, yeah. There seems to be so di kgantse tsa maladministration you know tse e leng gore ya ka o bua mo gongwe madi a ntshitswe ga ile itse gore a heletse go kae a tsene ka ga re itse you know and this is maybe a question that I can pose to both of you ya gore how do we ensure there's good oversight accountability mechanisms go netefatsa gore bone ba e leng gore ke batshwari ba one madi ao ba dira se ba duleng ko ba e leng gore ke bone ba ba ntshang madi ba ka kopo e rileng ya gore ba tle ba bone the oversight structures. Nna o ya ka nna gore se ke se lemogileng ke gore madi ha ntshiwa batho bone ba mo diofising ba tswa mo diofising ba tsa madi ao ba fla bo maungo ba te motho a emela ro a mangwe ga ngwa go bona lebala kana wa go bona di-facility and mo go bothoko thata o kgona go ithela motho a flyer a nna mo ofising a ya maungo kana a ya South Africa for competition o bo utlwa go te bana ba e leng gore ke di-athletes ba tsamaya ka tsela le a ra etsana nakwana e lapile ga e tsena ga ta performe wa mo ofising yena a flyile ko godimo ga o tsena ba tshonna ha ba tshoro lebela gore madi a dirileng go te go beiwa hana o ithela ile gore madi a tsero ke flight madi a tsero ke hotel ebile motho a robala ko hoteleng e turang go gaisa bone ba tshameka gore o nna mo ofising lona le tabogile mo letsatsing kana le tshameka then ga se no nna mo ofising ke ena a spenda madi a mantsi kgantse lo bogte go te madi a hedile mo gore madi a tswang a dira ditiro tse sa tshwanang gore beeletsa one batho ba ba benefita mo mading a ntshitsweng go tla thuse batshameki ke ba e leng gore ga se batshameki. O e bona jang Thabiso? Nna ke akanya gore tota ha tsone di-sport coach di neelwa madi go tshwanetse gore rona di-athletes re itse gore go neetswe bokae mme e re after ho bone ba ba ranang that sport coach management o kwale plan ya gore this year go a go iragalana le yana le yana this is how we are going to split the money ra go di-regional championships ra go ira di-national championship ra go kona le kona re itse gore re solofetseng ngwaga wota so I think that way go a supela gore monyame madi a helela kae sena sa iragala go na le gore go teruto ya la go te madi a tsentswe ha re itse go tsentswe bokae ebile ngwaga wa tsamaya re bone sepe se iragala so I think it's better gore ba present a plan a yearly plan ya gore
this year go a go iragalana le yana re lebile madi a rena le ona. a re ntshe molaetsa re wetsa yaanong molaetsa o itebagantse le bontlhopheng ba di-party tse di harologanyeng tse e leng gore di teisana borathana jaaka re tsamaela ko ditlhophong tsa lehatshe gore o lebagane le bone molaetsa o e leng gore o eletsa gore o ise ko go bone mo dikganyeng tsone tsa metshameko e ka nna o ntseng jang in terms of unlocking sports for youth development. A re name nna tota molaetsa o nka mo ntshang ke gore ba gaetsho ga le tsaya ditshwetso itseng gore re itshetsa ka sports and sports ga se thuse nna hela ke le motshameki se thusa le mo e leng gore se godisa leitlho le ba lehatshe hela ha sports se nna bomma sa pei ba benefita mo sportsing se e leng gore se tabe se kgobokanetswe ho di-hotele tsena go hirwa marokokong jaanong ba gaetsho re ka tswentsweng tsang sports serious ebile le dikatso tse e leng gore re di neela re kopa gore le di oketse gore le rona batshameki re kgone go itshetsa le rona di-coach re kgone go itshetsa mongwe le mongwe mo sportsing a kgone go itshetsa gompieko hela ha le tsa ditshwetso le nna ha batshe le tsenya dithogo tswentsweng considera motshameki thata mo diong di le kalo. Bonang Bebeto la paprika le tswa kae ga re a ka ra tsena mo go lone la paprika ke spice so nna ke spice sa women's football without me there is no men's football. Gore you are the samba girl and ke huhulela women's football. Wow, okay. Nyame ke a go leboga mma Bonang Bebeto Mosetla. Thank you so much. And you to you sir ke dimela gore o se tse utlwile jaanong gore ne re tsamaela kae molaetsa o ne wa bogelo rane ke re hela ke re batswana ke re lebile ditlhophana ba tse di siameng gore di-sport tsa rona tota di kgone go tswa ka tlhwaalo go se ka nna le yo reng nna sport tsa rona se tse serious le tota ke tsala yes maybe even bike lanes ba bontse go agiwa ditsela jana mara tlatla ditsela nne le bike lanes di ntse di a goroga korela yes mara ke tsaya ke re go taya teng yes Thabiso Mokalake ele mopagami wa dibaesekele at a high level I should add. Thank you so very much. Ke ka harwetsang ka teng thulaganyo ya tsela gompieno ya Motlhophi BUA ke na tumisa motei tla re mo bekeng e tlang e be re tsweledisa mo dikganyeng tsone tse e leng gore ke tsone tse di itebagantseng le ditlhopho jaaka re tsamaela go ditlhophong tsa lehatshe tsa 2024 mme ke dumela gore o tla nna ntse o tlhoile tsebe o lebile o eta o latlhela leitlho ko tsebeng tsa bo Congo Duma FM go bona gore dikgang tse e leng gore re tla di ama mo nakong e tlang e tlana tse di ntseng jang. But for now it is a thank you and a goodbye.